I love people. I love all the wonderful people capable of expressing themselves through art so that we can all share that one thing we have in common, emotions. I love getting inspired, rebelling, falling in love, crying at a painting, at a sculpture, or at the sun. I love art because when we contemplate it, everyone, each and every one of us can get some move, that we become unique and different. Because art only exists if someone's admiring it. Because really, the work of art is you. La locura, una palabra tan difícil de definir. Yo le llamo el no lugar, ¿no? Es ese sitio donde tu mente se va y no sabes realmente cuándo volverás, ¿no? Como ser absurdo dentro de la realidad. Que se siente ser loco, estar solo, porque no hay muchos con quien compartir la locura. En general, la locura, como es tan extraña, se entiende tan poco y al mismo tiempo está dentro de todos nosotros, se le tiene mucho miedo. Que uno llega a una tristeza profunda y le parece que nada tiene sentido, todo eso. Yo no sé lo que es la locura. No sé, debe ser algo maligno, pero... Parece que o somos tontos, o somos locos, súper agresivos, o somos, ¿no?, lo peor del mundo. Yo no soy ningún loco, soy un ser humano que jamás en mi vida se me ocurrió hacer mal al prójimo. No hay, como se dice muchas veces, hay un límite muy efímero entre lo que es la locura y la cordura. ¿Quién no está loco en este mundo? El que no está loco miente. Today we're going to try to understand what madness is through art. We'll do this through the artists who struggle with their demons and through the artworks that have as represented mental disorders over time. And we'll start at the beginning with the very first painting that represented madness. Este cuadro es un poquitín la piedra filosofal de la locura, que es un cuadro de un famosísimo pintor holandés que se llama Jeronimus van Aken y que no sé si alguien conoce y sabe quién es Jeronimus van Aken. El Bosco. El Bosco. ¿Cómo es que usted lo sabe? Porque soy holandesa. Si usted es holandesa me va a ayudar con lo primero que yo quería explicar, que es ¿qué demonios pone aquí? Snijd mijn keien ras. ¿Qué significa? Maestro, sáqueme la piedra. Maestro, sácame la piedra. ¿Y abajo? Mijn naam is Lubert Das. Mi nombre es... Lubert Das. Pero lo que usted no sabe es quién era Lubert Das. No. Era un personaje de la literatura holandesa del siglo XV que representaba la estupidez. Es este señor, este estúpido, al que le están quitando lo que en el siglo XV se pensaba que era la locura. Una piedra que tienes dentro del cerebro y que te tienen que extraer. Los cuadros del Bosco están siempre llenos de simbología. A tres de vosotros os he dado unos objetos chiquitines. Los he borrado del cuadro previamente y ahora me gustaría que entre todos averiguáramos dónde van y qué es lo que el Bosco nos quiere explicar con todo esto. ¿A alguien le he dado un cántaro? Sí. ¿Alguna idea de dónde va el cántaro? Yo me da la sensación que va en la mesa, pero lo veo muy pequeño para la Ponlo, mesa. ponlo. ¿Dónde tú crees que vaya? Yo lo pondría aquí. Aquí en la mesa dices que seguro va. que no va, pero yo lo pondría ahí. No, pues no va, en absoluto. El cántaro de vino va... ¿Dónde va? Try. That's correct. Did you know it already? Where are you from? Ireland. ¿Por qué va aquí? Porque él es un fraile. Y lo que está diciendo el Bosco es, este es un fraile
tiene un cántaro lleno de vino y lo que está es bebiendo demasiado, está un poquitín, le está dando. Segunda crítica, ¿a alguien le ha dado un libro? ¿A mí? ¿Quién tiene el libro? ¿Alguna idea de dónde va el libro? Pues yo creo que a quién es ¿no? ¿Por qué? Me da la impresión de que no le hacen mucho caso. Do you know? Try it. Wrong. This time you're wrong. I'm sorry, guys. El libro va encima del segundo personaje, que es la monja. Lo que está diciendo es precisamente eso. El clero, los hombres y las mujeres de la Iglesia en el siglo XV son los que tienen el acceso a la cultura, a los libros, y en lugar de tenerlo en la mano, en lugar de estar encima de la mesa, en lugar de estar leyendo el libro, tienen el libro encima de la cabeza y no lo leen. Tercer objeto, un embudo. ¿A quién le da un embudo? El embudo. Aquí está. El embudo. Otro de los personajes es este, que representa que es el médico. ¿Qué pasa si al médico le ponemos encima un embudo? ¿Qué sucede? Que pierde credibilidad. ¿Sí? Sí, Pierdo el respeto, pierdo inmediatamente toda la credibilidad. credibilidad. Exacto, pues eso es exactamente lo que hace el Bosco. Le coloca un embudo en la cabeza para que todo el mundo sepa que no es un médico, que es un curandero, que es un charlatán, que lo único que le está pendiente es de esto, que es una bolsa con dinero. Todo esto es lo que dice el Bosco en este cuadro. Es decir, cuando veáis un cuadro del Bosco siempre tenéis que pensar en todas las cosas que hay. Significan algo y son una crítica, ¿ok? It all started with Hieronymus Bosch, but after him, more painters protested the brutal treatment given the mentally ill in their time. Let's continue our journey through madness in art. Let's open a door in the middle of the city and move ahead to the 19th century, where the situation of so-called madmen hadn't improved much. One of the great painters of the time, Francisco de Goya, often portrayed insane asylums where they were locked away in deplorable conditions, where they endured punishments, torture, and abuse. There, patients got no treatment, no relief, only abuse. Through his paintings, Goya expressed the suffering, loneliness, and inability to communicate of those who were victims of a repressive society. In fact, in one of his etchings, he wrote an iconic phrase: "The dreams of reason produce monsters." David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de que estés aquí. Igualmente. Porque hoy quería hacer un número de escapismo con camisa de fuerza. Pero antes me gustaría saber, ¿cuántos tipos de camisas de fuerza hay? Porque aquí tenemos unas cuantas, pero no sé si todas son iguales, si unas son más difíciles de sacarse que otras. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, básicamente conocemos estas, que estas más oscuras, que las llamamos más tipo Houdini. Esta de aquí, más por antiguas, ejemplo. sí, correcto, esta de aquí. Serían las que más usamos en espectáculo, porque las más blanquitas son las más, digamos, de hospital psiquiátrico, ¿no? Y tú has dicho Houdini. Sí. ¿Él fue el primero que inventó esto de los números de escapismo con camisas de fuerza? Sí, con camisa de fuerza, con cadenas, con lo que sea. Fue el pionero del escapismo. Harry Houdini, hablamos de los años 20. Hay un momento que busca, más allá de las cadenas, de qué más se podía escapar y visita hospitales psiquiátricos y ahí descubre la camisa de fuerza. Bueno, cuando tú haces un número de escapismo y estás delante del público, supongo que lo haces, yo qué sé, con música, con luces, y al final hay un redoble de tambores y todas estas cosas. Y a mí me gustaría hacerlo de una manera totalmente distinta. Me gustaría hacerlo como en la intimidad, leyendo el fragmento, o sea, un poema de una persona maravillosa que yo admiro muchísimo, que es Leopoldo María Panero, un poeta español maldito, repudiado por todo el mundo,
que decide en los años 80 ingresarse él voluntariamente en una institución psiquiátrica en Mondragón. Él escribe este libro que se llama Poemas del manicomio de Mondragón. ¿Sí? Él consigue, a pesar del ambiente, escribir unos poemas maravillosos donde relata lo que es estar loco y lo que es estar en un manicomio. Así que, si te parece, yo leo el poema y tú intentas quitarte la camisa de fuerza. ¿Te parece? De acuerdo. En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres. Las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa. Y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco. De la sangre de sus ojos nadie sino la tumba sabrá mañana nada. El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas. Ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres. Muchísimas gracias, David. Dame un abrazo. Los tratamientos que antiguamente, bueno, todavía actualmente se dan a la locura, se dan para la psicosis, tienen que ver con esa actitud de la sociedad asustada con respecto a las cosas raras de la locura y asustada con respecto a lo propio de los locos que tenemos en todos nosotros. Entonces, la tendencia es marginar y la tendencia es producir impactos para que el paciente quede lejos y no se acerque, ¿no? Bueno, yo de los centros psiquiátricos lo tengo claro, ¿no? Opino que están hechos en función de la medicina, no la medicina, sino las farmacéuticas, y bueno, con eso se nos están llevando a todos, ¿no? Si te encierran es porque no servís a la sociedad. Todos los tratamientos son para que te insertes en la sociedad. Sociedad que te dejó ahí adentro. ¿Viste lo que es el agente 86? Cuando llega el teléfono, bueno, se cierra una... Yo estaba acá en el fondo y ves cómo se cierra esta puerta y quedas encerrado vos con tu teléfono, con tu radio, con tu comunicación mental con no sé quién o qué sé yo. Los locos están en la calle. Yo le tengo más miedo a la calle que al boca. Me siento más seguro en el hospital. Un día me encargaron como psiquiatra en formación dar un shock a un paciente, miré la historia y le habían dado previamente, no recuerdo si 137 o 167 shocks, electroshocks previamente, y estaba claro que era una forma de castigo, aislamiento, forma de aplacarle. Es verdad que era una persona enormemente agresiva, pero ¿qué pasaría de cualquiera de nosotros si nos dan 130 electroshocks a lo largo de nuestra vida? Bueno, el psiquiátrico todo mal. Encierro, castigo. Tenía que decidir dos opciones. Una, dormir en la calle, que tuve 20 años durmiendo en la calle, y otra, estar encerrado en un psiquiátrico donde no tenía la seguridad si al día siguiente iba a estar vivo por el exceso de psicofármacos. Entonces, yo preferí más la calle. The 20th century arrived, but the views and crude practices previously denounced by Hieronymus Bosch and Goya were no better. Science brought new techniques, new treatments, but they only managed to add to the suffering of those with mental disorders. They tried their luck with lobotomies, insulin shock, induced comas, and trepanation. One of the most common techniques used was electroshock therapy. By applying electrical charges to the brain, they sought to reset the mind like some kind of computer. But the results were unpredictable and very dangerous. Who knew this very well was writer Ernest Hemingway. He was treated with electroshock therapy to alleviate depression, which his alcohol addiction likely made worse.
It wreaked havoc on his mind, and one day, after leaving the clinic where he had been admitted, he went home, opened the gun locker in his basement, took out his favorite shotgun, stuck it in his mouth, and pulled the trigger. Now I think I know what you try to say to me, how you suffer for your sanity, how you try to set them free, they will not listen, so on and so on and so on. What a beautiful, what a magnificent song. Just playing it gives me goosebumps. Its title is Vincent van Gogh, of course. It's a song by the American singer-songwriter Don McLean. This song is a lovely tribute to Van Gogh, but more than anything, it's a recognition of his mental health and suffering. Just listen to what he says. And now I think I know what you try to say to me, how you suffer for your sanity, how you try to set them free. They would not listen. They not listen still. Perhaps they never will. Well, today we will. Today we're listening to your depression, your schizophrenia, and your troubles. Troubles that made you suffer and pushed you to cut what in time would become the most famous part of your body. There are many famous years in history. The years of Mickey Mouse, the Friendly August Rex, Batman's, Mrs. Spock's and the Hobbits, beaten ones like Evander Holyfields that got mutilated by Mike Tyson. But of all the years in all the stories that originate from an ear, I'll take the one about Van Gogh. There are several theories about why Van Gogh cut off his own ear, some more plausible than others, but whatever happened, the only certainty is that after the incident, Van Gogh decided to voluntarily enter the asylum of Saint-Rémy-de-Provence. There he spent his final days, and there he began to paint. From there, he would write letters to his brother Theo. Among other things, Vincent tells him, "Listen, it's a matter of relative indifference to me whether I live a long or short time. I'm concerned with the world only in that I have a certain obligation and duty, as it were because I've worked the earth for 30 years to leave a certain souvenir in the form of drawings or paintings in gratitude." And so, at the asylum, Van Gogh, alone and ill, opened the window of his cell and painted and painted and painted non-stop and gave the Starry Night to us, a wonderful gift to humanity, a painting that inspired many, including, as you already know, Don McLean. The same stars that Van Gogh would watch from his window can be seen from the Tonhalle in Düsseldorf, one of the first planetariums in the world. This magnificent observatory is now a very special concert hall. We've come here following the trail of one of the stars who burned the brightest in the city on the banks of the Rhine, Robert Schumann. Schumann is a symbol of Düsseldorf, and here he wrote his most emblematic pieces. We've snuck into the rehearsal for one of them, the Third Symphony. Schumann is also the paradigm of the romantic artist, an overly sensitive madman who was so pained by reality it became unbearable. For him, music was everything. Composing tormented him. Each piece was a struggle. The suffering he endured was also due to a mental disorder. Although he was diagnosed with meningeal syphilis at the time, it's more likely he had bipolar disorder.
that is drawn upon the wall. Another white canvas stretched to the frame, and the fear of failure haunt you the same. At just 20 years of age, Schumann was already suffering from bouts of melancholy and depression, combined with moments of euphoria. He heard voices and noises in his head, and only the drugs that his wife Clara dispensed could calm him down. The pressure of artistic creation that he brought to bear upon himself took its toll on his mental health. His inner genius was unrelenting. He lived his life tormented and distressed. And then, one Monday during Carnival, he came here to this bridge in a castle and thought, to get rid of the voices of his genius, there was only one solution. After throwing himself into the Rhine, some fishermen retrieved Schumann's body. They took him home, and once there, his wife Clara asked him, "Robert, what have you done?" And he said, "Clara, not even the Rhine wants me." After that, Schumann, like Van Gogh, decided to admit himself to a psychiatric clinic. He died in 1856, a victim of reprehensible medical practices. But thanks to him and his madness, the Rhine is still a river full of music and full of romanticism. After Van Gogh and Schumann, the world met other artists who were dealing with creative anguish, with the responsibility of always giving the best of themselves. Artists who felt the weight of their genius and who, in many cases, couldn't bear it. With Romanticism, a door was opened that could drive the most sensitive to the very edge. And since then, up until now, many have walked through it, not knowing how to turn back. The journey we began with Hieronymus Bosch and Goya, also experienced by Van Gogh and Schumann, is about to take a turn. I'm going to visit the person who changed the perspective on how madness was treated up till then. A doctor who didn't see her patients as dangerous madmen, who didn't try to isolate them, to subject them to painful therapies, or to sedate them until they were marginalized from society. I'm ready to travel to the Brazil of the 1980s to interview the doctor who changed it all, the person who gave her patients a very powerful weapon, a paintbrush. Antes de mais nada, é prazer poder falar com você, doutora Anícia da Silveira. Obrigado, muito obrigado por nos fazer companhia hoje em This is Art. Doutora da Silveira, você foi a primeira a rejeitar os eletrochoques e as lobotomias e a confiar em uma terapia muito mais gentil para com o paciente. Qual é a base da sua teoria? É o trabalho com as mãos. A terapêutica ocupacional trabalha com as mãos. Os nobres que ficavam doidos pagavam com a cronicidade de suas doenças, de seus delírios, a sua inatividade. Enquanto os plebeus que trabalhavam no campo, curavam-se muitos deles. A saúde, sua saúde mental está nas suas mãos. Graças ao seu método, você conseguiu que muitos doentes mentais se recuperassem e, sobretudo, conseguiu evitar as recaídas. Como conseguiu fazê-lo? Ou o que faziam os seus pacientes nos workshops?
O tratamento fundamental fazia-se através de atividades, sobretudo no ateliê de pintura, como meios de expressão da problemática interna dos doentes. Também que estas atividades lhes proporcionassem prazer, atraindo-os assim pouco a pouco à realidade. Os seus workshops da pintura foram muito eficazes e não apenas como terapia. Alguns dos seus pacientes tornaram-se artistas reconhecidos no Brasil. Mas você também se deparou com casos impossíveis? Houve algum paciente com uma doença tão grave que não podia ser tratada? Em qualquer indivíduo, mesmo no mais esfarrapado mendigo egresso de um hospital psiquiátrico, existem forças autocurativas esperando de apoio, esperando de amor, esperando de calor humano. Per mi l'art no és patiment, mai he patit quan faig art. Jo no pateixo, jo disfruto. Es evidente que el arte puede ser un factor de ayuda y muy importante. Es que el arte canaliza. A veces dicen la gente que es terapéutico. En sí no es que sea terapéutico. En sí es que estás expresando con sinceridad las cosas. Soy un payaso, soy un cantante, soy un actor, soy una estatua viviente. No se puede ser loco si uno no es creativo. Pero todo esto no lo busco para volverme normal, ¿eh? Al contrario, porque el escenario es el único lugar que puedes estar loco y no te señalan. La poesía pues te puede salvar, ¿no? Te puede salvar porque estás volcando en ella todo lo que te duele, lo que no entiendes, estás dejando allí, ¿no? Todo el lastre, ¿no? del dolor. Mi alegría será ser artista, no sé. Si no será en esta vida, será en la otra, pero tengo ganas. Las personas que pintan i s'inspiren en l'art, el seu estat, com diguéssim, d'esto mental, està com diguéssim una mica alterat. I que a vegades fantasejo. Tinc fantasies de que seré, bueno, un Hopper o un Van Gogh, bueno, què sé jo. Per exemple, la gent pot mirar les obres de Miró i pot pensar, bueno, aquest home no estava bé del cap. Per fer aquest dibuix s'ha de tindre una cierta maestría. Este de aquí es un dibujo que tengo colgado en el blog, que es un código, ¿no? Y es el código del amor. El arte parte de un poco de locura, porque estás transgrediendo esa norma, estás pasando a ese otro lado. Y hay toda una tendencia popular a asimilar el genio y la creatividad, por lo tanto, con la locura, con la psicosis. Bueno, hay que tener cuidado con esa idea que es una exageración, pero una exageración de un aspecto real. Las cosas se dicen muy alto y muy claro cuando realmente salen de las entrañas. ¿Cuántos tipos de olas hay? Incontables. Es imposible de... ¿Y alguna que prefiráis en concreto? Coger una ola así gigante o muy grande es lo más. Esa ola gigante muy grande podría ser un poquitín como esta, que es una escultura de una artista maravillosa que se llama Camille Claudel y se llama precisamente La Ola. ¿Sería esta una buena ola para surfear o no? No. ¿Por qué no? Porque es como un tipo de orillera o short break
que normalmente rompe muy agresivo cerca de la orilla. Y no se puede surfear. Se puede, pero es un poco a romperte la cabeza. Y peligroso también. Sí. Claro, porque la obra también se llama precisamente Las bañistas, porque hay 3 mujeres en ellas y parece como si ellas estuvieran a punto de ser absorbidas por la ola, porque es un poco como se sentía Camille Claudel. Ser mujer y ser artista no era fácil en su época, así que ella se siente un poquitín como una mujer atrapada por la sociedad, como una ola que la está absorbiendo. Y no solo eso, sino también como una mujer que tiene que vivir a la sombra de un hombre, que era Rodin. Rodin, también un escultor maravilloso, fue su maestro, fue su mentor, fue su amante, pero ella se sentía un poquitín como viviendo a la sombra de un hombre. No sé si en el surf también hay o no hay. ¿Hay machismo en el surf? Diría que sí, diría que sí. ¿Dirías que sí? Sí, diría que sí. ¿Por qué? ¿No lo sabíais vosotros? Vosotros no teníais ni idea. Explica eso. Sí. En los campeonatos, por ejemplo, porque yo ando en ese mundo, siempre solemos entrar en condiciones más malas que los chicos. Si está mal, entran las chicas, y si está bien, entran los chicos. Ahí tiene razón. ¿Es verdad eso? Claro, sí. Nos comparas a nosotros 3 y nos da un baño, pero bueno. Pero así, Ellos son mejor de los 3. No hay color. Bueno, sí. Parece ser que Camille Claudel, para hacer esta maravillosa escultura, se inspiró en esta estampa, que es de un artista japonés maravilloso que es Hokusai, y esta sí que es una ola que me parece que es como mucho más surfeable, ¿o no? Tampoco. No se entera. No me entero. Pero es esta es una estampa maravillosa, además es una ola que lo que hace es como... Tiene la perfecta proporción áurea, todo el tema este de Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a Claudel, el problema es que Rodin la usó solo como amante. Se fue con Claude Debussy, el músico, y le pasó exactamente lo mismo. Y después de estas 2 relaciones empezó a tener unas crisis nerviosas, empezó a destruir todas sus obras y la internaron en un psiquiátrico, sin visitas, olvidada totalmente del mundo. Muere después de estos 30 años en el psiquiátrico, en 1943. La entierran sola en una tumba sin nombre. Es una mujer muy importante, es una mujer de un talento extraordinario y nos queda eso, su talento, nos queda, entre comillas, su locura y nos queda su maravillosa ola. Camille Claudel was not the only woman to channel her mental illness through art. The great Virginia Woolf also had her own personal wave. Despite her mood swings, her nervous breakdowns, and her supposed bipolar disorder, she never stopped writing. But not even writing could steer her clear of her tragic end. One Friday, the 28th of March, 1941, Virginia Woolf put on her Wellington boots, wrapped herself in her fur coat, grabbed her walking stick, and left the house. It was midday. She reached the River Ouse, filled the pockets of her overcoat with rocks, and disappeared into the water. She was just 59 years old. Now the tide sinks. Now the trees come to earth. The brisk waves that slap my ribs rock more gently, and my heart rides at anchor. Like a sailing boat whose sail slides slowly down onto the white deck. The game is over.
which began in the 16th century with the Stone of Madness and went on to Goya, Van Gogh, Schumann, Claudel, and Virginia Woolf, is reaching its end. And we'll get there with an artist who, as Nisa da Silveira put it, was able to channel her madness through art. Yayoi Kusama from Japan. From a very young age, she suffered hallucinations in which she'd see how everything got covered by colored polka dots. Walls, furniture, streets, everything covered in dots, even her own body. She sought refuge in painting and began filling everything up with the dots that were coming after her, and it comforted her. From then on, she painted every day, battling her mental illness, her obsessive-compulsive disorder. When she stops painting, her demons return. In the 70s, Yayoi Kusama decided to admit herself into a hospital for the mentally ill, and she's lived there for the past 40 years. And there, every day she crosses the street to her studio, just a short distance from the hospital, so she can keep filling the world with polka dots. Her polka dots mark a change for everyone who, like her, is suffering some form of mental disorder. Kusama shows us that art can be a refuge. Art can put an end to suffering. Our travel couldn't possibly end without mentioning someone who knew how to play with art and madness. Someone who could turn a canvas into a dream, portray the inner workings of an obsession, and even share it with the public at large. The surrealist Salvador Dalí. How could we leave out of this show the man who said there is only one difference between a madman and me? The madman believes he's sane. I know I'm mad. I mean, what can I say? Dalí, I don't know if he was crazy or if he just pretended to be. You make the call. Una policica pica pallerica cama torta y bacarica batanisis polchix pix pallerix cama torta y bacarix. Si la poi no que sigut chica pica pallerica cama torta y bacarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, cama torta i bacarics. El futuro yo lo veo como algo cada vez más positivo. Mira tú por dónde. Sí. Jo crec que la salut mental arribarà un dia en què desapareixerà l'estigma. Ara, això sí, hem de lluitar molt. Yo me siento orgullosa también de decir y de ir por donde vaya diciendo que ¿y qué si yo estoy diagnosticada? ¿Qué problema hay? ¿Que es que yo hago daño a nadie? Me refiero, ¿por qué tengo que ocultarme? La locura es un pasaje de la vida que te deja una enseñanza. Uno puede luchar, puede continuar luchando y no lo veo tan difícil. Podré hacer las cosas que yo quiero hacer y podré luchar por ellas. Que la vida no es color de rosa, que hay traspié en la vida, que uno sin querer puede caer en un abismo, estar allá abajo y subir de pronto, despacito. Quizás cuesta mucho encontrarle sentido a la vida. Yo a veces creo, no sé, viste, así como que estamos, viste, como la película Matrix, que simplemente este es el sueño de la realidad, nada más.
Mi perro le puse pirucho, también es loquito, se pelea con los gatos. Vení, que yo estoy más pirucho que vos, le digo. Te estoy contagiando mi locura. Y soy feliz a mi manera, como decía Francina, a mi manera. Mientras me quede, como un auto, mientras me quede carretera para andar, yo voy a seguir andando. I forgot to introduce this friend of mine who's been following me around the entire show. His name is, look, his name is depression. Winston Churchill came up with it. This is how Churchill defined his depression, his melancholy, like a big black dog who was constantly following him. Anyway, I don't know, I really don't know. But do you know what I think is the best you can do if you got a big black dog like this, like Churchill did? First of all, of course, ask for help. And then learn from it. I think you can learn from it, learn that instead of running from our problems, maybe, just maybe, the best you can do is embrace them, and why not, even love them. Don't you think I'm right? Yeah? What a wonderful night, so beautiful, so special. We've reached the end of our journey through the world of art, emotions, and madness. But it will be impossible to finish without remembering one of the most amazing madmen in world fiction, Don Quixote de la Mancha. In his deathbed, our knight-errant says to Sancho Panza, his squire, "Forgive me, my friend, for making you a madman, by persuading you to believe, as I did myself, that there have been formerly and are now knights-errant in the world." And Sancho says, "Alas, dear sir, do not die, but take my counsel and live many years, for the greatest madness a man can commit in his life is to suffer himself to die without anybody's skill in him, or being brought to his end by any other hand than that of melancholy." Dear sir, do not die, Sancho says to Don Quixote. What a wise squire. Following his example, I have nothing left to say, but do not die, dear sirs and madams. Do not die, Van Gogh, Hemingway, Goya, Schumann, Yayoi Kusama, Virginia Woolf, Camille Claudel, Salvador Dalí, Don Quixote de la Mancha. Do not die, your graces, because blessed be the madness of all those who suffer. Blessed be the madness of all those who fight against it with the most powerful weapon there is, art. Because like someone once said, it is not that we're crazy, it is that the human being is extraordinary. You're in the flow of things. Don't you know I was there with you? Somehow, somehow. Windows in the sun, I think I can see you. The light is on the run, and it's going nowhere. Hello to you. Did you ever know that you were in the middle of my life? Hello to you. I could never figure out why you
was there with you somehow, somehow. Hello to you. Did you ever know that you were in the middle of my mind? Hello to you. I can never figure out why you so hard to find. You were on the street, striding somewhere. My life is at your feet, and I think I'm there. Hello to you. Did you ever know that you were in the middle of my mind? Hello to you. I can never figure out why you so hard to